Hello everyone. Now in our structural analysis 1, today we are going to see our next topic, our most important theory, moment area method. In a previous video, we saw that method of Macaulay's method. So now today we are going to see our next method is moment area method. So in this method was developed by चार्ली ई ग्रीने. ठीक है, ये मेथड किसने डेवलप की है? चार्लीस ई ग्रीने. इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, पर्टिकुलरली कैंटिलीवर बीम. मोमेंट एरिया मेथड एक पावरफुल टेक्निक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए. ठीक है, particularly cantilever beam. So first of all, what is cantilever beam? One end fixed and another is free. It is called cantilever beam. The method is specially suitable when it is desired to find the slope or deflection at a given point of the beam instead of a complete equation of a deflection curve. ठीक है, ये जो मेथड है मोमेंट एरिया मेथड, ये सूटेबल है. कब सूटेबल है? when it is desired to find the slope or deflection. ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, एट दैट टाइम ये डिजायरेबल रहेगा. सो इट इज़ अ कन्वीनियंट टू यूज दिस मेथड विथ अ ग्रेट एडवांटेज इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, ये मेथड क्यों यूजफुल है, एडवांटेज क्या है? ठीक है, so it is convenient to use this method with a great advantage in the following type of problem. The first is cantilever beam, slope at the fixed end is 0. ठीक है, जो स्लोप आएगा फिक्स एंड पे वो 0 रहेगा. सेकेंड, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग सिमेट्रिकल लोडिंग, स्लोप एट मिड स्पान इज 0. मिड स्पान पे स्लोप 0 रहेगा. ठीक है, कैंटिलीवर बीम रहेगा, एट दैट टाइम जो स्लोप होगा फिक्स एंड पे वो 0 रहेगा. सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, वो सिमेट्रिकल लोडिंग कैरी करेगा. सो एट द टाइम स्लोप एट मिड स्पान इज 0. थर्ड, बीम्स फिक्स एट बोथ द एंड, स्लोप एट ईच एंड 0. ठीक है, फिक्स बीम रहेगा, दोनों सपोर्ट फिक्स बीम रहेगा. सो एट द टाइम स्लोप होगा वो 0 रहेगा. लेट ए बी रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन. चलो अब हमें क्या कंसिडर करना है? ए बी ठीक है, जो फिगर में दिया गया है वो क्या है? बीम है, बीम के ऊपर लोड आ रहा है, लोड की वजह से बीम के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है. सो लेट ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द डिफ्लेक्टेड फॉर्म. ठीक है, ये डिफ्लेक्टेड फॉर्म आ रहा है ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन. एक यूनिफॉर्म बीम है, उसके ऊपर लोड आ रहा है, लोड की वजह से बीम के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा. सो ए बी रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द डिफ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन. द एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी इज शोवन. ठीक है, एम बाई ई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी इज शोवन. ठीक है, M by EI diagram between A and B is shown. The tangent to the deflected curve at two cross section x1 and x2 of the beam at a distance dx apart intersect an angle d theta which is changed in slope from x1 to x2. टेंजेंट फॉर्म होगा, स्लोप होगा, स्लोप होगा, सो ऑब्वियसली टेंजेंट फॉर्म होगा डिफ्लेक्टेड कर्व के पास.
ठीक है। एट द टाइम रिफ्लेक्टेड पार्ट के यहाँ टू क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा, सो x1 एंड x2, x1 एंड x2 ऑफ द बीम एट डिस्टेंस क्या रहेगा dx। इंटरसेक्ट एट एंगल एंड थीटा, ठीक है, एक एंगल थीटा पे इंटरसेक्ट हो रहा है, विच इज चेंज इन स्लोप फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है, वो स्लोप चेंज होगा फ्रॉम x1 टू x2। So d square y by dx square is equal to rate of change of slope. D square y by dx square is equal to rate of change of slope. Rate of change of slope. So dy by dx x2 minus dy by dx x1 upon dx is equal to d theta by dx. D theta by dx. So we know that d square y by dx square equal to m by ei equal to d theta by dx. D square y by dx square equal to m upon ei equal to d theta by dx. So d theta is become m by ei into dx. M by ei into dx. Integrate it. So d theta is become theta integration a to b m upon ei into dx. So where theta is equal to total change in slope, total change in slope from a to b, total change in slope from a to b, integration a to b m upon ei dx represent the area of the m upon ei diagram between a and b. So the deflection of beam and cantilever by moment area method is based on the following two theorems which are stated by Mohr. Moment area theorem. So the change of slope between 2 points on an elastic curve is equal to the net area of m by ei diagram between these points. ठीक है, चेंज स्लोप चेंज होगा, द चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन टू पॉइंट के बीच में स्लोप चेंज होगा ऑन इलास्टिक कर्व is equal to the net area of m by ei diagram between the slope. So theta equal to a to b m by ei into dx, m by ei into dx. Moment area theorem second, the displacement of point b from the tangent a is equal to the moment of m by ei diagram between a and b taken about b dash. So bb dash is equal to integration of a to b m upon ei into x into dx. So area and position of center of gravity. Here triangle is given. So area is equal to 1/2 L into H. CG is located at the distance of L plus A by 3 and L plus B by 3. Total distance is L. Parabola. So area of parabola is 1 by 3 B into H. It is 1 by 3 B into H. Second figure, it is 2 by 3 b into h. Then cubic parabola, so area is equal to 1 by 4 bh. CG is located at distance 4 by 5 b. And parabola, so area is equal to 1 upon n plus 1 into bh. It is end parabola. So here this is the one of the most important theory, moment area method. So this method was developed by Charlie E. Greene. It is a powerful tactic of finding out deflection of beam, particularly cantilever beams. The method is especially suitable.
The method is especially suitable when it is desired to find the slope or deflection at a given point of the beam instead of the complete equation of the deflection curve. It is convenient to use this method with a great advantage in the following types of problem. Cantilever beam. Slope at the fixed end is 0. Slope at the fixed end is 0. Simply supported beam carrying symmetrical loading. Simply supported beam carrying symmetrical loading. Slope at midspan is 0. Slope at midspan is 0. Beam fixed at a both end. Beams fixed at a both end. Slope at each end is 0. Slope at each end is 0. So theta is equal to integration a to b m by ei into dx. Now here example 1 about moment area method. Cantilever beam is given AB at the free end 30 kN point load acting on it. So determine slope and deflection at the free end of a cantilever beam shown below. I-axis, moment of inertia at x-axis is equal to 6 into 10 raised to 7 mm raised to 4. Young modulus E is equal to 2 10 raised to 5 Newton per mm square. So now for a cantilever beam, moment at point B MB is equal to 0 because of free end. Moment at point A, so it is force multiplied by distance anti-clockwise direction, so minus 30 into 2, so it is minus 60 kilonewton into meter. Minus 60 kilonewton into meter. Now theta B, is equal to slope at B so minus area of M by E diagram between B to A. So it is triangle, so 1/2 base into side. So it is minus 1/2 into 2 into 60. M is equal to 60 divided by EI. So it is 60 by EI kilonewton into meter square. Now we have a value for I and E. 6 IXX moment of inertia is equal to 6 into 10 raised to 7 mm raised to 4. E equal to 2 10 raised to 5 Newton per mm square. So 60 into 10 raised to 9 divided by 2 into 10 raised to 5 into 6 into 10 raised to 7. So it is 0.005 radian. So it is 0.286 degree. Now YB deflection. So deflection at B, it is minus moment of M by E diagram between B and A about B. So minus half into 2 into 60 upon EI into 2 by 3. Into 2. So it is 80 upon EI kilonewton into meter square. So put the value of E and I. So 80 into 10 raised to 12 divided by 2 into 10 raised to 5 into 6 into 10 raised to 7. So it is 6.67 mm. Next same example. Find slope and deflection at a free end B of a cantilever beam shown in figure.
take E equal to 2 10 raised to 5 Newton per mm square, I equal to 5 10 raised to 4 mm raised to 4. सो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल. सो वेरी मोस्ट एंड ईजी एग्जाम्पल.